menstrual cycle. Today I am discussing about menstrual cycle of female human beings. Okay. Today I am discussing about female reproductive system menstrual cycle. Menstrual cycle. Okay. Right. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది ఆ డయాగ్రామ్ వేస్తాము in last class already menstrual cycle is over but not sustained signals are there in last class కాబట్టి మళ్ళీ once again repeat the same topic menstrual cycle. Okay, right. This is FSH, follicle stimulating hormone. This is LH. This is LH. This is LH. This is FSH. FSH. What is meant by FSH? Follicle stimulating hormone. Follicle stimulating. This is FSH. Okay. Red colored graph is called follicle stimulating hormone. Next, black color graph is called luteinizing hormone. Luteinizing hormone. It is simply called LH. It is simply called LH. Okay. This is pituitary hormone levels. So these are pituitary hormone levels. Pituitary hormone level. Pituitary hormone levels. This is pituitary hormone levels. Next one, ovarian events. Next one, come to the ovarian events. So these are ovarian event. This is primary follicle. This is primary follicle. Right. Next, primary follicle undergoes cleavage to produce secondary follicle. To produce secondary follicle. So this is secondary. This is secondary. Okay. This is secondary follicle. This is secondary follicle. Next, this is ovum. This is ovum. This is ovum. This is atrium. So this is atrium. This is atrium. This is atrium. Next one. This is primary follicle. Primary follicle. So this is the Graafian follicle. This is Graafian follicle. Graafian follicle.
follicle. Okay, correct. Next, Graafian follicle undergoes rupture, to release the ovum. Graafian follicle, ruptured Graafian follicle. This is ruptured Graafian follicle. Ruptured Graafian follicle. Graafian follicle. This is a ruptured Graafian follicle. So this is a ovum. So this is a ovulation. So this is a ovulation. This is ovulation. What is ovulation? The process of release of ovum from Graafian follicle of ovary. This is Graafian follicle. The ruptured Graafian follicle. The process of release of ovum from Graafian follicle of ovary is called ovulation. This is called ovulation. Ovulation occur at the middle day of menstrual cycle. Ovulation occur at the middle day of menstrual cycle. Nothing but 14th day. Nothing but this is 14th. This is 14th. Okay. So right. Next one. This is yellow mass of cell. This is yellow mass of cell. Yellow mass of. This is yellow mass of cell. What is the name of yellow mass of cell? Corpus luteum. So this is corpus luteum. Next, corpus luteum undergoes the degenerate and converted into yellow mass of cell and converted into white mass of cell. This white mass of cell is called corpus albicans. This is corpus. This is corpus albicans. This is corpus albicans. It is white mass of cell. White mass of cell. Nothing but corpus albicans. This is corpus albicans. Okay. Right. Next one. This is ovarian event. Next, ovarian hormones level. Yes, sir. So ovarian hormones. Ovarian hormones. Ovarian hormones. Right. First hormone, second hormone. First hormone is called estrogen. This is estrogen. This is estrogen. This is progesterone. This one is progesterone. This is progesterone. Okay. So these two are ovarian hormones. These two are ovarian hormones. Okay. Next one. This is a menstruation.
This is menses. There is a menses. Okay. So, these are blood vessels. These are blood vessels. Okay. So uterine events. These are uterine events. Okay. So this is the menstrual cycle. Okay. So in the days count చేసుకోవాలి ఇక్కడ. So days అన్ని కూడా కౌంట్ చేసుకోవాలి. Okay. Right. 1, here 29. Diagram వేసుకోండి మా. Menstrual cycle is repeats at average intervals of 28 or 29 days. 28 or 29 days. Okay. Menstrual cycle repeats at average intervals of 28 or 29 days. అంటే అర్థం ఏంటంటే meaning which means in female human beings every 28 days కు పారి జరుగుతుంది. So this is menstrual cycle. Okay. So menstrual cycle is repeats at average intervals of 28 or 29 days. Okay. So first one, this is most important bit. So reproductive cycle in female primates. Reproductive cycle. This is pituitary. Reproductive cycle in female primates is called menstrual cycle. What are primates? What are primates? What are primates? Primate is one of the suborder in the classification of Mammalia. In the classification of Mammalia. Example to primate, human. So, human, monkey, gorilla, chimpanzee, gorilla, chimpanzee, okay, gibbons, apes, wallets, okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These organisms are example to primates. These organisms are example to primates. This is most important bit. గుర్తుపెట్టుకోండి. So next, reproductive cycle in female primates is called menstrual cycle. Next, reproductive cycle in non-primates. Non-primates. Reproductive cycle in non-primates. Example non-primates: dog, cat, wolf, lion, tiger. Okay. So leopard, cattle. These are example to non-primates. So reproductive cycle in non-primates is called estrous cycle, but reproductive cycle in primate organisms is called
menstrual cycle. Okay. Okay. This is the most difference between menstrual cycle and estrous cycle. Okay. Next, in the menstrual cycle, four types of phases are present. Four types of phases are present in the menstrual cycle. First one, menstrual phase. Menstrual phase. Four types of events are present. First one, menstrual phase. Menstrual phase. Next, follicular phase. Follicular phase. Follicular phase. Next, ovulatory phase. Ovulatory phase. Ovulatory phase. Next, fourth one, luteal phase. Luteal, luteal. Okay. So, in the menstrual cycle, four phases are present. First one, menstrual phase. Second one, follicular phase. Third one, ovulatory phase. And fourth one, luteal phase. And fourth one, luteal phase. First one, come to the menstrual phase. First one, come to the menstrual phase. Right. అదే ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పినాం కదా reproductive cycle in primates is called menstrual cycle. Example to primates, man, monkey, gorilla, chimpanzee, gibbon, wallets, and apes. These are example to primates. Next, reproductive cycle in non-primates is called estrous cycle. Example to non-primates, dog, cat, wolf, lion, tiger, leopard, cattle. These are example to non-primates. Okay. Next, menstrual cycle first time occur. This is called menarche. Okay. So when menstrual cycle first time occur, this is called menarche. This is called menarche. This is called menarche. Menstrual cycle first time occur. This is called menarche. Okay. Right. Next, in female human beings, menstrual cycle repeats at average intervals of 28 or 29 days. In female human beings, menstrual cycle repeats at average intervals of 28 or 29 days. 28 or 29 days. Okay. Right. Next one, during the menstrual phase, menstrual flow is occur. During the menstrual phase, menstrual flow is occur. What is menstrual flow? What is menstrual flow? The secretion of blood outside through vagina is called menstrual flow. The secretion of blood outside through vagina is called menstrual flow. మరి ఎట్లా జరుగుతుంది menstrual? How like formed the menstrual flow due to the breakdown of blood vessels in the endometrium of these are blood vessels. These are blood vessels. Due to the breakdown of blood vessels in the endometrium of uterus leads to secretion of blood. This secreted blood expelled outside through vagina. Okay, this is called menstrual flow. This is called menstrual flow. Okay. Menstrual flow lasts about 3 to 5 days. Lasts about 3 to 5 days. Okay. So menstrual flow occur about 3 to 5 days. Okay. Like this is next one. Menstrual cycle is also called menstruation. Menstrual cycle is also called menstruation. Menstruation. Okay. Menstrual cycle is occur if released ovum is fertilizes with menstrual cycle is occur only if released ovum is not fertilizes with sperm. ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. Menstrual cycle is occur only if released ovum is not fertilizes with sperm. If released ovum is not fertilizes with sperm, immediately occur the menstrual cycle. Okay, immediately occur the menstrual cycle.
Next, lack of menstrual cycle may be indicative of the pregnancy or poor health or stress. Okay, so lack of menstrual cycle. కొందరిలో menstrual cycle జరగదు. Okay, so prolong అయిపోతుంది. So menstrual cycle repeats at average intervals of 28 or 29 days. అంటే 28 లేదా 29 days ఒకసారి ఖచ్చితంగా ఆమెలో జరగాల. Okay, so that person is considered complete healthy person. That person is considered complete healthy person. Okay, రైట్. కొందరిలో వచ్చేసి ఈ యొక్క మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ప్రొలాంగ్ అయిపోతుంది. సో 40 days వరకు కూడా ప్రొలాంగ్ అవుతుంది. సో రైట్, 40 days ఒకసారి కూడా జరుగుతుంది అన్నమాట. అలా జరుగుతున్నట్లయితే గిన చాలా ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఆమె బాడీ వచ్చేసి బాగా స్వెల్లింగ్ అయిపోతుంది. బాగా స్వెల్లింగ్ అయిపోతుంది అనమాట. సమ్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఆర్ అక్కర్. ఓకే, సో డ్యూ టు ద prolongation of a menstrual cycle, due to the prolongation of menstrual cycle. Okay, right, so this is okay. Okay, the lack of a menstrual cycle may be indicative to the pregnancy or poor health or stress ముందు చెప్పాం కదా. సో menstrual cycle occur only if released ovum is not fertilizes with sperm. Okay, right. Next, lack of menstrual cycle may be indicative of the pregnancy or poor health or stress stress. Okay, so this is over the menstrual phase. Okay, right. Next, follicular phase. So number two, follicular phase. Number two, follicular phase. Primary follicles undergoes cleavage to produce the Graafian follicle. To produce the Graafian follicle. Primary follicles undergoes cleavage to produce the Graafian follicle. So this Graafian follicle is also called mature follicle. So this Graafian follicle is also called mature follicle. Mature follicle. This Graafian follicle is also called mature follicle. Next, simultaneously, the endometrium of uterus. It is the endometrium of uterus undergoes regenerates through proliferation. Regenerates through proliferation. Okay, so then what is follicular phase? Primary follicles undergoes cleavage to produce the Graafian follicle. So this Graafian follicles is also called mature follicle. Simultaneously, the endometrium of uterus undergoes regenerates through proliferation. Through proliferation. Okay. Next, these changes in ovary and uterus. ఇది చెప్పాను కదా. సో ప్రైమరీ ఫొలికల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఓవరీలోనండి. సో దిస్ ఈజ్ uterine events. So these changes in ovary and uterus induced by the changes in the levels of pituitary and ovarian hormones. Okay, pituitary and ovarian hormones. Okay, so first one, primary follicles undergoes cleavage to produce Graafian follicle. Okay. Next, simultaneously, the endometrium of uterus undergoes regenerates through proliferation. These changes in ovary, ovary and uterus. These changes in ovary and uterus induced by the changes in the levels of pituitary hormones and ovarian hormones. Pituitary hormones is nothing but FSH and LH. FSH and LH both are collectively called gonadotropins. FSH and LH both are collectively called gonadotropins. FSH means follicular stimulating hormone. LH means luteinizing hormone. Okay. So next, ovarian hormone, two types: estrogen and progesterone. This is estrogen, the graph of estrogen. So this is the graph of progesterone. The graph of progesterone. Okay. Right. Next one, the both the secretion of ముందు చెప్పాను కదా, FSH and LH both are collectively called gonadotropins. Okay. The secretion of gonadotropins increases during follicular phase. The secretions of gonadotropins, nothing but FSH and LH, gradually increase
during follicular phase. During follicular phase. Okay, right. Due to the increases the levels of gonadotrophins. Due to the increases the levels of gonadotrophins, follicles undergoes develop. Follicles undergoes developed. So this developed follicle secretes estrogen hormone. So mature follicle or developed follicle, anyone. Mature follicle or developed follicle, anyone. Okay. So this increases the levels of gonadotropin hormones leads to leads to ovarian follicles undergoes developed. Ovarian follicles undergoes developed, or or mature follicles are formed, or Graafian follicles are formed. Developed follicle అన్న మెచ్యూర్ follicle అన్న గ్రాఫియల్ follicle అన్న అంతా ఒక్కటే, అంతా ఒక్కటే. ఓకే. Due to the increases the levels of gonadotropic hormones, ovarian follicles undergoes developed. These developed ovarian follicles secretes estrogen hormone. This is estrogen hormone. So this estrogen hormone useful for controls the secondary sexual characters in females and also play an important role strengthener of bones in female human beings. This is the most important use of estrogen hormone. గుర్తుపెట్టుకోండి, most important bit ఇది. So estrogen hormone controls the secondary sexual characters in females and also play an important role in the strengthening of bones in female human beings. In female human beings, this is the use of estrogen hormone. Okay, right. So this is over the follicular phase. Next, to come to the ovulatory phase. Come to the ovulatory phase. The both FSH and LH, okay, attains the peak level during the middle of menstrual cycle. Nothing but 14th day. Nothing but 14th day. Okay, the both FSH and LH attains peak level during middle day of menstrual cycle is nothing but 14th day. 14th day. Next, the rapid secretion of LH. The rapid secretion of LH leads to gradually increases the LH. Gradually increases the gradually increases the LH. The rapid secretion of LH leads to gradually increases the levels of LH. Increases the levels of LH. Increases the levels of increases the levels of LH. Due to the increases the levels of LH. LH means luteinizing hormone. Immediately, Graafian follicle undergoes rupture to release ovum into abdominal cavity. Okay, so the process of release of ovum from ruptured Graafian follicle is called ovulation. It's called ovulation. The process of release of ovum from ruptured Graafian follicle. This is ruptured Graafian follicle is called ovulation. Ovulation occur at the middle day of a menstrual cycle. Ovulation occur at the middle day of menstrual cycle. Nothing but 14th day. కానీ 14th డే ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అంటే ఏదో కొద్ది మందిలో మాత్రమే జరిగేది. ఓకే, సో జస్ట్ ఒక 15 to 20% పీపుల్స్ లోనే. ఓకే, సో ఇన్ బిట్వీన్ 15 to 20% people ovulation occur at the middle day of a menstrual cycle is nothing but 14th day. రిమైనింగ్ పీపుల్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు వచ్చేసి ఆవరేజ్ గా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇండియన్ గైనకాలజిస్టులు ఆవరేజ్ తీసుకుంటారు ఓవులేటరీ పీరియడ్ ఇన్ ఫీమేల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎట్లా తీసుకుంటారంటే కనుక, సో బిట్వీన్ 10th to 17th డే. బిట్వీన్ 10th to 17th డే. 17th day. Okay, so 10th day to 17th day. From starting day of menstrual. From starting day of menstrual cycle, ovulation will be occur between 10th day to 17th day. From starting day of menstrual cycle. From starting day of menstrual cycle. ఆ మధ్యలో రిలీజ్ అవుతుంది.
ఖచ్చితంగా ఆ మధ్యలోనే రిలీజ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఓవులేటరీ పీరియడ్ ఇన్ ఇండియన్ ఫీమేల్స్ అకార్డింగ్ టు ఇండియన్ గైనకాలజిస్ట్ సైంటిస్ట్. ఇండియన్ గైనకాలజిస్ట్ సైంటిస్ట్. ఓకే. దిస్ ఈజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. The most important need point of view bit ovulatory period in Indian females between 10th day to 17th day from starting day of menstrual cycle. From starting day of menstrual cycle. Okay, right. ఇప్పుడు చూస్తాం. Ovulatory period. Ovulation is over. Okay. Next, come to the luteal. Come to the luteal. Next, ruptured Graafian follicle undergoes cleavage and transform into corpus luteum. And transform into corpus luteum. Okay. So this corpus luteum secretes కార్పస్ హీమరేజికం కానీ మీ బుక్ లో డైరెక్ట్ గా ఇచ్చినాడు వాడు. ఓకే. కార్పస్ లూటియం సెక్రేట్స్ ప్రొజెస్టరాన్ హార్మోన్. కార్పస్ లూటియం సెక్రేట్స్ ప్రొజెస్టరాన్ హార్మోన్. ఓకే, బానే ఉంది. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ కార్పస్ లూటియం. ఓకే. సో రప్చర్డ్ గ్రాఫియన్ ఫొలికల్. దిస్ ఈస్ రప్చర్డ్ గ్రాఫియన్ ఫొలికల్. Ruptured Graafian follicle. This is ruptured Graafian follicle. Ruptured Graafian follicle undergoes cleavage and transform into కార్పస్ హీమరేజికం. నోట్ చేసుకోండి. కార్పస్ హీమరేజికం. కార్పస్ హీమరేజికం అగైన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ కార్పస్ ల్యూటియం. అది సీక్వెల్. ఓకే. సో గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మనం డీప్ గా వెళ్ళిపోయినట్లయితే ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు బయటపడుతుందమ్మా. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో రప్చర్డ్ గ్రాఫియన్ ఫొలికల్ అండర్గోస్ క్లీవేజ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ కార్పస్ హీమరేజికం. కార్పస్ హీమరేజికం. కార్పస్ హీమరేజికం. This is corpus humerus. Corpus humerus. This is corpus humerusicum. Most important is corpus humerus. Okay. Ruptured Graafian follicle undergoes cleavage and transform into red mass of cell. This red mass of cell is called corpus humerusicum. And then corpus humerusicum undergoes cleavage and transform into yellow mass of. This yellow mass of cell is called corpus luteum. This yellow mass of cell is called corpus luteum. So, but in your IP syllabus and NCERT syllabus direct ఇచ్చినాడు వాడు. Okay. The ruptured Graafian follicle undergoes cleavage and transform into కార్పస్ luteum అని డైరెక్ట్ ఇచ్చినాడు. కానీ మధ్యలో ఒక స్టేజ్ కూడా ఉంది. వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ స్టేజ్? కార్పస్ హీమరేజికం. Ruptured Graafian follicle undergoes cleavage and transform into corpus hemorrhagicum. Corpus hemorrhagicum is red mass of cell. Next, this corpus hemorrhagicum undergoes cleavage and transform into yellow mass of cell. This yellow mass of cell is called corpus luteum. Okay, right. Next, if released ovum is not fertilizes with sperm, condition ikkada. If released ovum is not fertilizes with sperm, corpus luteum undergoes degenerate and converted into corpus albicans. Okay, if released ovum is not fertilized with sperm, corpus luteum undergoes degenerate and converted into corpus albicans. Corpus albicans is also called white mass of cell. Corpus albicans is also called white mass of cell. Okay. Corpus luteum is also called yellow mass of cell. This is yellow mass of cell. This is yellow mass of cell. Corpus albicans is also called white mass of cell. White mass of cell. Okay. This is so condition anamata. If released ovum is not fertilized with sperm,
This yellow mass of cell, nothing but corpus luteum converted into corpus luteum becomes degenerate and converted into corpus albicans. This corpus albicans is also called white mass of cell. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో బాగా నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బిట్స్ బాగా ఇస్తా ఉంటాడు దీని టాపిక్ నుంచి. రైట్. సో దిస్ ఇస్ over the luteal phase. This is over the luteal phase. Okay. So next, corpus luteum stable for 9 months. Corpus luteum stable for 9 months. ఎప్పుడు if released ovum is fertilizes with sperm. ఓకే. కావాలంటే రాసుకోండమ్మా. కార్పస్ డైరెక్ట్ గా ఇస్తాడు బిట్స్ వాడు. ఓకే. కార్పస్ ల్యూటియం ఈజ్ స్టేబుల్ ఫర్ 9 months. ఎప్పుడు స్టేబుల్ ఫర్ 9 months? ఇఫ్ రిలీజ్డ్ ఓవమ్ ఈజ్ ఫర్టిలైజర్స్ విత్ స్పెమ్. ఓకే. సో నోట్ చేసుకో. కార్పస్ ల్యూటియం ఈజ్ స్టేబుల్ ఫర్ 9 months. ఇఫ్ రిలీజ్డ్ ఓవమ్ ఈజ్ ఫర్టిలైజర్స్ విత్ స్పెమ్. ఓకే. సో ఆర్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఓకే. Right. Okay. Next one, pre-ovulatory phase. Ovulation is the menstrual phase, follicular phase. This is ovulatory phase. Okay. Ovulatory phase కు ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి స్టేజెస్ ఏమంటారు? ప్రీ ఓవులేటరీ స్టేజెస్ అంటారు. సో these two are pre-ovulatory phases. Okay. Pre-ovulatory phases is also called estrogenic phase. Okay. So pre-ovulatory phase is also called. These two are pre-ovulatory phase. Ovulatory phase కు ముందు ఉన్నటువంటి phases ఏమంటారు? Pre-ovulatory phases అంటారు. Okay. So pre-ovulatory phase is called estrogenic phase. Post-ovulatory phase is also called progesterogenic phase. Okay. So pre-ovulatory phase is also called estrogenic phase. Post-ovulatory phase. So post-ovulatory phase, nothing but luteal phase. This is post-ovulatory phase. Okay. ఓవులేషన్ కు ముందు ఉన్నటువంటి వాటిని ఏమంటారు? ప్రీ ఓవులేటరీ ఫేజెస్ అంటారు. ఓవులేషన్ కు వెనకాల ఉన్నటువంటి దీన్ని ఏమంటారు అంటే కదా పోస్ట్ ఓవులేటరీ ఫేజ్ అంటారు. ఓకే. ప్రీ ఓవులేటరీ ఫేజ్ ఇస్ కాల్డ్ ఈస్ట్రోజెనిక్ ఫేజ్. పోస్ట్ ఓవులేటరీ ఫేజ్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రొజెస్ట్రోజెనిక్ ఫేజ్. ప్రొజెస్ట్రాన్ కదా, ప్రొజెస్ట్రోజెనిక్. ఓకే. దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. Next one, corpus luteum also secretes relaxin hormone. Corpus luteum also secretes relaxin hormone. Corpus luteum secretes relaxin. Corpus luteum also secretes relaxin hormone and progesterone hormone. Progesterone relax. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. Corpus luteum secretes two types of hormones. First one relaxin and second one progesterone hormone. Okay. What is the main function of relaxin hormone? Relaxin hormone suppresses the ovulation. Nothing but prevent the release of ovum. So suppress the ovum. Okay. So this one is suppress the ovulation. Okay. So yes meant to suppress the ovulation. Relaxin hormone suppress the ovulation. Okay. What is suppress the ovulation? What is suppress? Yes means suppress. Suppress the ovulation. Or prevent the release of ovum. Suppress the ovulation or prevent the release of ovum. Okay. This is the main function of relaxin hormone.
Okay, right. Next one, progesterone. Okay, this progesterone hormone useful for implantation. This progesterone hormone useful for implant, implant. Okay, or maintain the pregnancy, or maintain the endometrium, or maintain the endometrium. Okay, maintain the pregnancy or maintain the endometrium. Okay. Maintain the pregnancy or maintain the endometrium. Maintain the endometrium. Okay, so these are the uses of progesterone hormone. Okay, so progesterone hormone useful for implantation. What is implantation? The attachment of zygote to the wall of endometrium of uterus. The attachment of zygote to the wall of endometrium of uterus is called implantation. Right. Next, maintain the pregnancy. Anyone maintain the pregnancy. Next, or maintain the endometrium. This is the main function of progesterone hormone. Okay, right. This is it. Next one. During pregnancy, all events of menstrual cycle. Okay, stop. During pregnancy, all events of menstrual cycle stop. Okay, so and not to releases the ovum, and not to releases the ovum. Okay, ఈ పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆల్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ menstrual cycle stops and not release the ovum, and not release the ovum. Okay, next one. In female human beings, around the age of 50 years, around the age of 50 years, in female human beings around the age of 50 years, cessation of menstrual cycle is occur. Cease అయిపోతుంది అంటే ఏంది స్టాప్ అయిపోతుంది menstrual cycle. Okay, so cessation of menstrual cycle, nothing but stopping the menstrual cycle around the age of 50 years female. This stage is called menopause. This stage is called menopause stage. Menopause. Okay, menopause. Menopause. Okay, గుర్తుపెట్టుకోండి. ది సీజేషన్ ఆఫ్ సీజ్ అయిపోయింది. సీజ్ అంటే స్టాప్. ఓకే, ది సీజేషన్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ అరౌండ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 50 years ఇన్ ఫీమేల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇస్ కాల్డ్ మెనోపాజ్ స్టేజ్. ఓకే, సో మెనోపాజ్ స్టేజ్. మరి ఈ మెనోపాజ్ స్టేజ్ కు చేరినప్పుడు ఆ ఫీమేల్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఓకే, ఎందుకంటే డ్యూ టు ద సీజేషన్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్, lack of secretion of estrogen, lack of secretion of estrogen. What is the main function of estrogen? నేను చెప్పాను నేను, controls the secondary sexual characters and play an important role in the rigidness of bone, in the rigidness of bone. Okay, so these are two main functions of estrogen hormone. Estrogen hormone functions controls the secondary sexual characters in females and play an important role in the rigidness of bone or strengthening of bone in female human beings. Due to the uh, during menopause condition, lack of menstrual cycle, lack of menstrual cycle, uh, due to which lack of estrogen, lack of menstrual cycle, due to which lack of estrogen. Due to the lack of estrogen, all bones become soft and bone fractures are frequently in that menopause conditioned women. Menopause conditioned women. Okay, so గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా జాగ్రత్తగా వాళ్ళు ఉండాలన్నమాట. ఓకే, సో రైట్. ఓకే, ఈ మెనోపాజ్ వచ్చినప్పుడు వారిలో బోన్స్ అంటే బాగా సాఫ్ట్ అయిపోయింటాయి అనమాట. జస్ట్ అట్లా కింద పడినా కానీ వాళ్ళు బోన్ ఫ్రాక్చర్స్ ఈజ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. ఎందుకు బోన్ ఫ్రాక్చర్స్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అంటే డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ సెక్రీషన్ ఆఫ్ ఈస్ట్రోజన్ డ్యూరింగ్ మెనోపాజ్ కండిషన్డ్ ఉమెన్. ఓకే, సారీ, దిస్ ఈజ్
due to the lack of secretion of estrogen hormone during menopause conditioned women, bones become soft and bone fractures are frequently. Okay, it is over the detailed account of menstrual cycle. Detailed account of menstrual cycle. Okay. ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ హార్మోన్ ఉంది కదా, ఈ హార్మోన్ సప్రెసెస్ ద ఓవులేషన్ అని రాస్తుంది. నోట్ కూడా చేస్తుంది. ఓకే, రిలాక్సెస్ ద పెల్విక్ గడిల్. ఓకే, డ్యూరింగ్ పార్చురేషన్, నథింగ్ బట్ డ్యూరింగ్ చైల్డ్ బర్త్. ఓకే, సో దిస్ హార్మోన్ రిలాక్సెస్ ద పెల్విక్ గడిల్. అంటే ఏంది పెల్విక్ గడిల్? ఆ నడుము ప్రాంతంలో ఎముకలన్నీ ఉంటాయి కదా, ఆ ఎముకలను రిలాక్స్ చేస్తుంది. దానివల్ల నార్మల్ డెలివరీ ఇస్. Okay, so this relaxin hormone relaxes the pelvic girdle, due to which normal delivery is occur. Okay, so this is the main function of relaxin hormone. Okay, so అది కూడా నోట్ చేసుకోండి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కింద. relaxin hormone relaxes the pelvic girdle, due to which normal delivery is occur. Due to which normal delivery is occur. Okay. Next, another function of relaxin suppresses the ovulation. Suppresses the ovulation. Nothing but prevent the formation of ovum. Prevent the formation of ovum is called suppresses the ovulation. So, either రాసుకుని ఒకటి. Okay, this is the main function of relaxin hormone. Okay, right. So, this is over the detailed account of menstrual cycle. Okay, right. దర్తో మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ అయిపోయిందమ్మా. సో లాస్ట్ క్లాస్ లో సిగ్నల్స్ సరిగా రావట్లేదమ్మా, అందుకోసమే ఈ టాపిక్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ అనే టాపిక్ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, రైట్. ఇది సీక్వెల్ ఇస్తారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. మెన్స్ట్రువల్ ఫేజ్, ఫొలిక్యులర్ ఫేజ్, ఓవులేటరీ ఫేజ్ అండ్ ల్యూటియల్ ఫేజ్. అండ్ ల్యూటియల్ ఫేజ్. ఓకే, మరి ఏందిరా అంటే ఇదేంది తెలుసా? ఇది ఏంటంటే మెన్సెస్. మెన్సెస్ అంటే బ్లడ్ బయటికి రావడం. ఓకే, రావాలి. ఓకే, రైట్. ఎందుకు ఈ ఫర్రోస్ వేసినామా? దీస్ ఆర్ బ్లడ్ వెజల్. ఈ ఫర్రోస్ ఏంటంటే ముందే చెప్పాను కదా, డ్యూరింగ్ మెన్స్ట్రువల్ ఫేజ్ menstrual flow is occur. What is menstrual flow? Due to the breakdown of blood vessels in the endometrium of uterus. Due to the breakdown of blood vessels in the endometrium of uterus leads to secretion of blood. This secreted blood expelled outside through vagina. This is called menstrual flow. Okay, so menstrual flow lasts about 3 to 5 days. Okay, 3 to 5 days వరకు జరుగుతానే ఉంటుంది అన్నమాట menstrual flow. Okay, right. So this is the uterine event. Uterine event is nothing but the breakdown of blood vessels in the endometrium of uterus leads to secretion of blood. This secreted blood expelled outside through vagina. This is secreted blood. This secreted blood expelled outside through vagina. This is called menstrual flow or mens. Menstrual flow or mens. Okay. Right. So this is our I am living. I will see next class.